Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutengeneza logo ya East Africa Television kwa kutumia Adobe Photoshop na Adobe Illustrator. Na bila kupoteza muda, tuanze. Tushaandaa dokumenti yetu kama hivi unavyoiona hapo. So, unakuja hapa, una click, and then unaenda katika solid color. Tunaandaa coordinate color ambayo ni E9, E8, E8. And then okay, tushaandaa background yetu. Unakuja kwenye text tool, una click. Kuja hapa, una click pia, tunaandika 5. And then done. Control A, tunarudi katika move tool, tunaipeleka center up kama hivi. Control D to deselect, and then Control T to rotate, tuipe -15, and then done. Tushaandaa data yetu, tunaandaa logo kama inavyoonekana hapa East Africa. Tukuja hapa kwenye shape ya kwanza ni rectangular tool, sasa tunaenda kwenye line tool, and then tuibadilishe rangi line yetu, tuiweke black. Done. Tunakuja hapa, tuna click tap, nashikilia shift by the way ili kunyoosha mstari wangu, naenda hadi nitapolizikana hapo kama hivyo, ni tap tayari. Line ya kwanza, nakuja tena nachora line nyingine, tap, and then shift kama hivi, na nimeeleka line ya pili hiyo. Kuja katika line ya kwanza, and then tuongeze upana 2. Kuja line ya pili pia, tuongeze upana 2 ili ionekane clear kama hivyo. Tukopi line ya kwanza, Control J, tuishushe chini, and then nashikilia shift ili stoke katika mstari wako. Copy pia line ya pili, Control J, tupeleke kulia kwetu, tuanze kupanga. Tutafika robo ikoje. Tuja kwenye line ya kwanza, tutakata kama ilivyokata kwenye East Africa hivyo. Katika line ya pili, tutaingiza ndani kama tutafika robo ilivyo hivyo. Tuje kwenye line ya kwanza ambayo tuliokopi sasa na 3. Kuja utakata na utapatikana hapo hivyo. Tuje kwenye line ya 4, tumalizie pia, tutaingiza ndani hadi utapatikana hapo mpaka hapo. Hapo tumalizikana hapo. Tuje hapa, and tushikilie shift hadi hapa, tume highlight zote, and then Control G kuzigroup. Turudi kwenye shape, tuende kwenye rectangular, tuzoom ili tuweze kuona vizuri. Tunakuja hapa kwenye mstari ulipo, tunacholea shape yetu sawa na mistari ilivyo hadi kwenye mstari wa mwisho kama hivi, and then done. Tumeiona shape yetu. Na tunakuja katika move tool, tunaishusha chini ya 5, tunabadilisha rangi 5 tuiweke nyeupe, ndio tunakuja tap, set white kama hivyo, ndani inaonekana. Tuna turn off line zetu hizi tap, tunakuja hii, tuna electrolyze light click, and then electrolyze layer. Nakuja hapa kwenye namba 5, nakuja kwenye T hapa, kitatokea alama ya mkono kama hivyo. Una hold control,
and then una click. Kama unakuja katika layer chini, una delete, and then control D to deselect. Hapo unakuja tunaizima layer yetu ya juu, tuna turn off. Then kishaipata logo yetu ya East Africa Television kama inavyoonekana. Unakuja hapa tunaiweka center, control A, and then to the center, control D to deselect. Juu kidogo ndio tukaandike EATV. Hapa ndike EATV. By the way, mwandiko unaotumia unaitwa impact, so upo kwenye kompyuta au unaja kudownloadiwa upo automatic. Tupunguze size, tuweke kwenye 57, then done. Tuone na tuweke center, control A to the center, control D to deselect, tushushe size 57 kubwa sana. Tuweke 53. Tuweke center pia. Control D tushushe chini. Fanya 55. Control A to the center, control D. Then muona logo yetu ni Mase Entertainment TV. Control 0 to the screen. Shamaiza logo ya Entertainment TV kwa kutumia Adobe Photoshop. Sasa tuende tukaifanya katika Adobe Illustrator. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment kwa channel Photoshop. Tunaenda kwenye Illustrator. Minimizing, tunaenda kwenye Illustrator, kuja kama hivyo. Tunakuja kwenye file, and then new. Kuja hapa file name EATV. Pixel nikasimama kwa 1, sehemu hiyo utaacha as default setting, uta create. Tatokea kama hivyo. Control 0 fit to the screen. Tutakuja pia kwenye text. Tandika 5, then done. Ongeza ukubwa wa text yetu tuweke 700, then done. Tubadilishe maandiko tutumie impact, then done. Tupeleke center. Tutafanya kama vile tutapeleka angle ya 15, then done. Tutarudia kama vile, so nitaenda chap na nilieleweka kule. Tuchukua line yangu up, tutapaka rangi ya stroke, size nitaweka 2. Okay, inaonekana kama hivyo. Nitachukua line yangu, nitacholea nitachukua nitacopy chap. Copy, by the way, una hold alt, unagusa hiyo layer, and then una hold alt, unashusha mpaka utapojisikana kama hivyo. Ukishikilia shift na haitoki, kuja huko tena unashika, una hold alt, weka pembeni kama hivi, kisha copy. Sija kufundisha Illustrator, ila kwa sasa naomba niangalie tu, nitakuja kufundisha. Tunachukua hii, tuna arrange kama la kwanza, itapolizikana hapo. Tuna hii na arrange pia, na itapolizikana hapo. Tuna hii wa chini, tuna arrange pia, na itapolizikana hapo. Nakuja huku pia, arrange kama hivyo. Unakuja pia kwenye rectangle yetu, atuweke sawa na hiki kitu. Tap,
Hapo iko sawa. Then done. Rectangle yetu haina color hapa, so tutaenda tutawekea color, labda tuchukue blue. Then done. Tushushe chini, una right click and then unaenda kwenye arrange. Una right click unaenda kwenye arrange and then send back. Kama hiyo inaonekana. Design zetu tunazihitaji, tuna delete. Delete kama hivyo. Una click and then una press delete. Ina button wetu, ile rectangle yetu ina stop nyeusi, tendo kaitoe hapo kwa kama hiyo. Sasa huku ile neno letu ni text. Sasa tuibadilishe kuwa katika shape, kwa sababu Illustrator inatumika katika mfumo wa shape. So utashikilia control and then shift and then tushaibadilisha kuwa katika shape. Unakuja tena tuna hold control, tuna hold shift and then unakuja kwenye shape, una click, maana kutumia click layer mbili. Unakuja katika path finder and then unakuja kichapili. Ukiclick imekata kama hivyo automatic, na unaona layer yetu ilivyo. Tushatengeneza logo cha TV kwa kutumia Illustrator. Chap. Hapo unakuja tunabadilisha rangi unayotaka wewe. Na imeweka tofauti ya Illustrator na Photoshop. Mwana katika Illustrator tumetengeneza logo yetu, na kwenye Photoshop tumetengeneza logo yetu. Ila kwenye Photoshop hizi huwezi kuzitenga. Umeona hiki kitu ni moja statistic, yani ukija ukilibeba hapo linabebeka lote. Katika Illustrator pia ni hivyo hivyo, ila unajua option create click, ukiani group kila moja inakuwa yenyewe. Unaona hivyo, unaweza katia udambu wako unaotaka. Kwa ndo maana kama Illustrator ndo program ya kutengenezea logo. Tuna force kutengeneza kwenye Photoshop. Nadhani nimeeleweka nini ninachomaanisha. Thanks for watching. Next tutorial tunakuja kuanimation East Africa television. So usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Assalamu alaikum Tanzania. Sorry. Nimejoda mudambu. Hapo chini tuandike EATV. Sorry. Tushushe, hiyo ni kubwa sana. Tushushe mpaka ngapi? Let's say 100. Okay. Control 0. Shikia shift and then alt. Nakuja kwa usawa ule. Napata palisikana hapo. Yake center. Yeah. Tujana logo yetu. Tushie chini kidogo hii. Ile logo yetu. Tuiklup kama la kwanza. Tuipeleke center pia. Yeah. Turudisha rangi yetu nyeusi hivi. Hapo tutafuta mbona kama hivyo. Thanks for watching. Usisahau kusubscribe, kulike na comment pia. Next tutorial tunaenda kwa animation East Africa. Kana mimi.